Benvenuti! Welcome to Italian for Beginners. I'm your Italian teacher Sarah, and in today's lesson, we all learn about the 10 phrases of Italian. I'll post every day a video so you can practice your Italian with me every day. So let's begin. Iniziamo. Our first phrase is mi sono rotto. Mi sono rotto for the masculine one and mi sono rotta for the feminine one. I am tired. I am tired. Mi sono rotto. Mi sono rotto. Sono stanco. I'm tired. It also means I'm tired. Sono stanco means I am tired. Sono stanco for the masculine one and sono stanca for the feminine one. Stanco for the men and stanca for the women. Next phrase is sono sveglio. Sono sveglio. I'm awake. Sono sveglio for the masculine one and sono sveglia for the feminine one. I'm awake. Repeat after me if you want. Sono sveglio. Sono sveglia. I'm awake. Next phrase is sono addormentato. Sono addormentato for the masculine one and sono addormentata for the feminine one. Repeat this phrase with me. Addormentato. Addormentata. I am asleep. Sono means in English I am. Next phrase is sono occupato. Sono occupato. I'm busy. Again, occupato for the masculine one and occupata for the feminine one. Sono occupato. I'm busy. I am busy. Sono means I am in English and occupato means busy. Occupato. Next one is sono libero. Sono libero. I'm free. Sono libero for the masculine one and libera for the feminine one. Our next phrase is sono pronto. Sono pronto. I'm ready. Sono, I am, pronto, ready. Again, pronto for the men, I'm pronta for the women. Sono pronto. I am ready. And for women, sono pronta. Next phrase is sono felice. Sono felice. I'm happy. If you are a new viewer, then please subscribe to my channel for more helpful and short videos like this. I upload every day a short video so you can practice your Italian with me every day. And trust me, you will love this channel. Next one is sono triste. I'm sad. Sono triste. You can remember today sono. Sono, I am. And triste means sad. Remember this phrase today. Sono triste. I am sad. Triste, sad. Next one is sono arrabbiato. Sono arrabbiato for the masculine one and sono arrabbiata for the feminine one. Arrabbiato for the men and sono arrabbiata for the women. Our next phrase is sono spaventato. Sono spaventato. I'm scared. Sono spaventato for the masculine and sono spaventata for the feminine one. Repeat after me if you want. Sono spaventato. Spaventato. Spaventata. I'm scared. Our next phrase is sono sorpreso. Sono sorpreso. I'm surprised. Sorpreso means in English surprise. And again, sorpreso for the men and sorpresa for the women. If you like the video, then please click the like button and comment on this video and don't forget to subscribe to my channel.
for more helpful and short videos like this. Learning Italian in short terms is the most fun and easiest way to learn Italian quickly. Thank you for watching. Ciao, a presto!